Creo que como el tema nos interesa mucho, tenemos una buena asistencia, podemos ser puntuales, otra vez, eso es una realidad pública, y tenemos la introducción, la reunión para estar que falta y tenemos algo más tiempo para la bienvenidos a todos y a todas. Nos complace mucho tener la presencia de Raji en Málaga. Algo que invita cada vez que puede, y responde siempre que puede a las llamadas. Y bueno, en esta ocasión, con el aniversario, con el 15 aniversario del inicio del genocidio, pues creo que era de cumplimiento, ¿no? Era realidad de cumplimiento general. Mi nombre es Jiménez, para quien me conozca, soy miembro de la Quds. Es una organización que trabaja por Palestina, respuesta mal, de la 25 años. Y bueno, sí que es muy importante cuando se una organización de este calibre y de este caso. Para nosotros allí, un amigo, y ayer nos recordaba que fuimos la primera organización de España con la que comenzó el proyecto de España. Empezamos a hacer proyectos de cooperación con el PCHR, con el Centro de Derechos de Gaza. Y eso no, a mí particularmente me conmovió mucho. Me dio un punto positivo en el sentido de que estoy en esta organización que fue la que empezó a trabajar con el Centro de Derechos Humanos en Gaza. Bueno, la idea es que yo voy a presentar a Carolina Jiménez, ella introducirá a Raji y a continuación se hará la intervención de Raji con una traducción consecutiva por parte de otra. Y luego intentaremos terminar al tiempo para que haya un debate. Incluso hay una edición online y también se dará la oportunidad a bolsa o a bolsas que se planteen. Bueno, intentando ser participativo, ¿no? En este tiempo. Bueno, Carolina Jiménez, bueno, te das gracias. Yo lo del guión siempre estoy usando, aunque ven, lo del escrito y esas cosas. Dar las gracias a la UMA, a la Universidad de Málaga, por este espacio, porque me ha dejado estar en un sitio tan céntrico y tan cómodo, ¿no? Dar las gracias por la presencia de Carolina Jiménez, porque ha sido también solicitada con muy poco tiempo y ella, vamos, responde súper encantada. Es una amiga que le llamamos Avda, eso no lo sabéis, no lo vamos a subir. Carolina es profesora de Derecho Internacional, del área de Derecho Internacional Chiquito, de Relaciones Internacionales, y dirige actualmente dos proyectos, uno de ellos es el Derecho Humanos de acceso a la justicia, hacia un ámbito de la Palestina, y otro es la integración sexual de las mujeres migrantes en Andalucía. Forma parte del Observatorio Internacional Universitario de Sahara Occidental y es miembro también del Instituto de Investigación de Historia Química. Y me quedo corta porque bueno, su currículum y su tarea universitaria es bastante mala. Pero quiero darle paso a ella. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Eva. Un placer estar aquí. De verdad que las gracias las doy yo por permitirme presentar al ponente de hoy, que es la persona que tengo a mi izquierda y de que vamos a disfrutar esta tarde de viernes. Por tanto, mi labor va a reducir a presentar a Raji. Si hay tiempo para el debate, seguro que podremos compartir alguna reflexión sobre el derecho internacional. Sobre nuestro ponente de hoy, me gustaría destacar una figura, un jurista, un activista de los derechos humanos, tiene una dilatada experiencia, tanto a nivel nacional como internacional. Él es fundador y director del Centro de Derechos Humanos en Gaza, del que ahora seguramente nos contará cuál es el estado en el que se encuentra este centro, pero desde que hay que destacar, tanto del centro como del propio Raji, su labor para documentar todas las relaciones de derechos humanos que tienen lugar en el territorio palestino ocupado. En este sentido, bueno, podría extenderme mucho sobre los reconocimientos que ha tenido nuestro ponente a lo largo de su intensa carrera, pero no me quiero robar tiempo, si me quiero referir al menos de uno que es muy relevante. En 2013 fue galardonado con el premio Right Life, que es como una especie de premio Nobel alternativo
que ellos otorgaron por esa defensa de la justicia, de los derechos humanos y de la paz. Él ha estado al frente de muchos procesos, tanto a nivel nacional como internacional, procesos judiciales que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, y forma parte del equipo legal de ese proceso que tenemos ahora ante la Corte Internacional de Justicia, del que seguro hoy nos dará un saludo. Tenemos expectantes porque es de máxima actualidad. Y sí, como digo, si no hay que extenderme, porque lo importante es que hable él, sí me gustaría tomar incluso 2 minutos para agradecer al Quds por la organización de esta conferencia, por haber traído a Raji, es un honor. También agradecer el título y el enfoque de la conferencia, porque al final, como profesora de Derecho Internacional, para mí es muy importante ponerlo en el centro, poner el Derecho Internacional en el centro de lo que se vive hoy en Gaza. Es muy importante porque eso supone, de primera, señalar que estemos ante algo parecido a un conflicto político y reafirmar que lo que estamos viendo es una serie de crímenes internacionales que tenemos que dilucidar desde el derecho internacional. El derecho internacional, por más que queramos verlo como ineficaz, el que podremos hablar de la tarde, pues nos permite, eso sí, señalar con el dedo a aquellos que cometen crímenes internacionales como criminales, a aquellos que cometen genocidio como genocidas. La herramienta más sólida, más rigurosa que tenemos es el derecho internacional, y por eso me parece importante que cuando hablemos de esto que ocurre en Gaza, lo tengamos en el centro, lo tengamos muy presente, como vamos a hacer esta tarde. Yo, por mi parte, dejaría de dar espacio a nuestro ponente, a Raji Sourani. Thanks so much for being here. We are honored. We are looking forward to hear you, so the floor is yours. Thank you. Thank you, Avda. Thank you, Carly, for these materials. Feeling great always whenever I come to Málaga. It's a very special place for me. I'm between friends, between very committed people. Who knows? I mean, what the reality Palestinian Israeli conflict. Who knows the reality of the situation in Gaza? And they have been all the way long time ago, as Quds and more than 24 years. We are in constituent relation all the way long with them, coming to us, visiting us, we talk to them, and they have been great help and persist for PCHR and for the Palestinian people. So, from the bottom of my heart, I really thank you for this Málaga and for what you contributed to the cause, and thank them again for giving me this opportunity to. Buenas tardes, es un placer y una alegría estar aquí entre amigos especiales en esta magnífica ciudad de Málaga. Amigos y personas comprometidas que han estado con nosotros desde hace muchísimo tiempo, que nos han apoyado desde hace ya 24 años que tenemos esta relación. Y para mí es un honor, como digo, poder estar aquí con los que nos ayudan, con los que han estado en nuestra tierra, con los que le hemos venido también a la suya para poder compartir y siempre a favor de la paz del pueblo palestino. Desde el fondo de mi corazón, muchísimas gracias. Many think October 7th was the beginning of the Palestinian-Israeli conflict, which is totally untrue, and it's very deceptive. In the short version, the Palestinian-Israeli conflict began in 1967, 57 years ago, and in the long one, which began in 1948, when the Nakba occurred 76 years ago. To make the story short, I want to say we have criminal belligerent occupation, the most well-documented conflict in the modern history,
thanks for the Palestinian human rights organizations who documented legally every single Israeli crime committed by this belligerent criminal occupation. Muchos piensan que el 7 de octubre es el principio del conflicto con Israel, pero eso no es cierto. El conflicto empezó mucho antes, desde 1967, hace 57 años, o incluso desde la Nakba en 1948, hace 76 años ya. Es una ocupación criminal y beligerante la que sucede allí, y ha sido la mejor documentada gracias a los grupos de derechos humanos palestinos que han documentado todos y cada uno de los delitos que se han cometido. 6 years after the occupation of 67, there was armed struggle in occupied territories against the occupation, and it ended up in 1972. And then we had the first intifada, lasted 7 years. Every day it was voting by every single Palestinian with stones in resisting the occupation. Also, a code was signed, and because there was no respect for international law, neither justice or dignity for Palestinian people, it was failed. And Rabin was not assassinated by Palestinian, it was assassinated by Israeli. In 2005, Sharon said he's withdrawing from Gaza. He didn't withdraw, he just redeployed his forces, and he controlled effectively Gaza with clean hands. So the occupation continued for Gaza, unlike what they demonstrated. In 2006, we have had elections, and these elections were fantastic, clean, transparent, and it was witnessed by EU and all international human rights organizations, and they said it's a clean organization. But Israel didn't recognize it, US didn't recognize it, Europe afterwards didn't recognize it because Hamas won it in a democratic way. Only Switzerland kept recognizing these elections. 6 años de luchas hubo después de 1967, pero todo explotó más aún con la intifada 1972, la primera intifada, que duró 7 años en los que todos los días los palestinos protestaban. Cada palestino lo hacía. ¿No se oye? ¿Está encendido? ¿Ahora mejor? Estaba muy lejos, perdón. Ahora sí. Estaba en verde, pero estaba un poco lejos. Sí, decía que la primera intifada duró 7 años y cada día los palestinos luchaban lanzando piedras intentando resistir. Se firmaron los acuerdos de Oslo, pero no se respetaron y el derecho internacional no hizo cumplir lo que se había acordado, lo cual fue muy injusto. Llegaron a pasar cosas como que se asesinara a un rabino diciendo que habían sido los palestinos y fueron los propios israelíes los que asesinaron al rabino. Y en el año 2005 Sharon dijo que iba a retirar sus fuerzas de la zona de Gaza, pero lo que hizo fue desplegarlas de otra manera, pero siguieron allí. Continuó la ocupación de Gaza y eso quedó demostrado. En el 2006 tuvimos unas elecciones que fueron fantásticas, limpias, transparentes. Todos reconocieron, la Unión Europea, las organizaciones de derechos humanos, que fueron limpias. Sin embargo, no hubo reconocimiento luego del resultado porque ganó Hamas y solamente Suiza lo reconoció. Israel, supported by the US and Europe, imposed embargo on Gaza, broken, and that means no movement for goods or individuals without the Israeli permission. And accordingly, Gaza was suffocated socially, economically, and tend to be almost like animal farm. International community just dumping some food and medicine. And
As a result of this blockade, 65% of Gazans were unemployed or unpaid, 90% of them under the poverty line, and 85% began to depend on the rations and food distributed by UNRWA, World Food Program, and other organizations. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos establecieron el embargo de la zona. No se podía producir movimiento ni de personas ni de mercancías. Era una especie de granja de animales, aquello que se podía ver allí por cómo nos tenía. Llegaba algo de medicina, algo de comida a través de la comunidad internacional, porque no se podía hacer llegar aquello allí, pero el resultado fue un 65% de desempleo, un 90% de personas por debajo del umbral de la pobreza y un 85% de personas dependían de las relaciones de la ONU y de otras organizaciones. Gaza was disconnected not from the rest of the world, but disconnected from Jerusalem and disconnected from the West Bank. In Jerusalem, Israel began a policy of ethnic cleansing for Palestinians and Judaization. In the West Bank, they began a policy of expanding settlements, vertically, horizontally, new settlements are built, land confiscation, bypass roads, incursions of cities, villages, camps every day, more prisoners, and they disconnected south from the north of the West Bank. They disconnected Jerusalem from the rest of the West Bank, Jericho from the rest of the West Bank, and returned to be first class, a new brand of apartheid, but with more blood and more suffering than South Africa. Gaza se vio así desconectado de Jerusalén, de Cisjordania. Se produjo un proceso de limpieza étnica y de judaización en Cisjordania. Se produjeron expulsiones, asentamientos constantes, confiscaciones. Se plantaban campos que expulsaban a los que vivían allí, cada vez más prisioneros. El norte del sur quedó desconectado. Toda la zona de Cisjordania estaba entre sí desconectada. Con Jericó, con Jerusalén, se producía un auténtico apartheid, pero mucho peor que el de Sudáfrica. Now, they didn't satisfy with that, but they began immediately after that of the incursions and war against Gaza in 2008-9 and 2012 and in 2014, 2018, 21, 22 and 23 May. So, in the eye of the storm of these wars were civilians and civilian targets, killing and destruction, and you can feel that the death in the Gaza streets. And it was lack of any condemnation or criticism by international community. Inmediatamente después de esto comenzó una auténtica guerra de inteligencia contra Gaza que se desarrolló en el 2008, 2009, 12, 14, 18, 21, 22 y el 23 también enormemente. Y en el ojo de todo el huracán estaban los civiles, que se veían víctimas de asesinatos, de destrucción. La muerte estaba por todos lados en las calles de Gaza. Y no había ni condenas ni críticas a todo esto. Israel was having free hand in the occupied territories, and Europe and the world dealt with the situation in Palestine like if it is the backyard of Israel. Nobody had a say about it, and they do whatever they want there, and they began to deal with our case instead of being right of self-determination. They began to be like humanitarian case only.
Israel tenía las manos libres para hacer lo que quisiera en esa zona. Europa permitía que tratara la zona como el patio trasero de su casa, y todo el asunto de la autodeterminación del pueblo palestino se trataba como si fuera solamente un tema humanitario. Hamas attacked on October 7th Israel. Let us say they did something good or bad, and Israel was very angry. The President of Israel said in 2 days after, we don't distinguish between Hamas and civilians. Everyone in Gaza complicit and guilty, and we will get them all. The Prime Minister said, Gazans should leave Gaza, out, not to paradise, out of Gaza. And the Minister of Defense said there will be no water, no fuel, no electricity, and no food for Gazans. This is the Minister of Defense, not economics. So the most important part of the genocide crime is the intent. And they set it up from day one. What US and Europe acted and reacted? They said Israel do have the right of self-defense. Occupation, criminal, belligerent occupation do have the right of self-defense. That's a big shame. And that's subjectivity, politicization of international law. And it's a big shame, and it's license to kill. Bien, Hamas el 7 de octubre atacó a Israel. Y no vamos a entrarse en si fue algo bueno o algo malo, pero estaba claro que Israel estaba muy enfadado con esto. Hasta tal punto que 2 días después dijeron que Hamas y los civiles eran lo mismo, y que todos eran cómplices culpables, y que había que matarlos a todos. El primer ministro de Israel dijo que los gazatíes tenían que salir todos de Gaza, irse de allí. El ministro de Defensa dijo que no iba a haber ni agua, ni combustible, ni electricidad, ni comida para ellos. No el de Economía, sino el de Defensa, el ministro de Defensa. Es más, todo se convirtió ya en una intencionalidad desde el día 1. Esto no fue algo que nos fuera premeditado, ya estaba todo previsto. Y de hecho se desarrolló con el permiso de Europa porque se decía que Israel tenía derecho a la autodefensa, que era en defensa propia como había realizado todo esto, y en realidad era una actuación criminal y beligerante. Se había politizado el hecho de que el derecho internacional había sido violado, y esto es un gran cambio. I lived all my life at that part of the world. I don't think I'm stupid, neither naive. And I worked all my life for the last 43 years in legally documenting Israeli war crimes, crimes against humanity, persecution. And I know well the Israeli mentality, I know the Israeli Hebrew language, but I never, even in my life, thought they will come to this. It's horrendous, it's beyond any imagination, it's not reaction, it's not spontaneous. This is in advanced plan and thought of and trained of. I think from the first day it was obvious and clear. They began indiscriminate bombing all over the place. Gaza, the most dense populated area on earth,
it's only 365 square kilometers, living in 2.4 million people. It's like elephant in the garden. Whatever you do, you are killing. You are hitting the flesh, human beings. And they began bombing the residential areas, the towers, the hospitals, the schools, the bakeries, the desalination water plants, the shelter areas, and the designated areas, by UNRWA to be used as shelter. They were killing people and bombing them when they were instructing them, moving from one place to another. So as a result of that, there was massive killing among people, and accordingly, many people began to go to the north as the pressure by power and by bombs and the instructions of the Israelis were coming to people to lead to the southern area. Yo he vivido toda mi vida en ese país, en esa zona, y no soy ni estúpido ni ingenuo. Llevo 43 años documentando jurídicamente lo que ha sucedido allí, que son crímenes contra la humanidad. Yo conozco bien al pueblo de Israel, pero jamás pensé que llegarían a un punto tan horrendo como el que han llegado. Está más allá de cualquier tipo de imaginación, porque no ha sido algo que sea reactivo ni espontáneo, es algo planificado, bien pensado, había sido ensayado ya. Desde el primer día era obvio que esto iba a suceder y se ha producido un bombardeo sistemático de todas las zonas. Pensemos en la zona de Gaza, 365 kilómetros cuadrados nada más, con 2,4 millones de personas. Es la zona más densamente poblada del mundo. Entonces, donde se dispare se acierta con carga humana, con los seres humanos, porque hay una densidad enorme de población. Se han destrozado torres de todo tipo, escuelas, hospitales, plantas desalinizadoras. Los propios refugios han sido bombardeados. La gente se queda bombardeada cuando se trasladaba de un lugar a otro. Ha sido una masacre tremenda. Y se ha ejercido toda la presión para que se fueran hacia el norte, y allí es lo que se ha hecho desaparecer prácticamente el sur. Can you imagine hospitals for children, for cancer patients, for ordinary patients being bombed with 2,000 pounds bombs? Can you imagine any of these places being encouraged by the army and being burned after that? I mean, that's something. I mean, only sick mentality can do, not normal human being. So the first month, there was 10,000 killed, 85% of them women and children, and almost 28,000 people injured, most of them with very serious injuries. Piensen en los hospitales, en enfermos con cáncer, niños, todo tipo de pacientes. 2.000 toneladas de bombas que fueron lanzadas, las zonas eran luego quemadas después de ser bombardeadas. Solamente gente enferma puede hacer algo así. No es normal, la gente normal no puede hacer cosas así. Solo el primer mes murieron 10.000 personas, el 85% de ellas mujeres y niños. Por tanto, es una situación absolutamente insoportable. The massive destruction began to take place. And the massive destruction, we always talk about Dahya doctrine in Lebanon, when they erased the area of Dahya in Beirut. But in Gaza, I didn't know the streets. I didn't know the areas. I cannot distinguish between one place and another. And the places, I mean, Eva, Gabi, or Rosa, used to come and see
They won't recognize anymore. The city vanished. Now 85% of Gaza destroyed, erased. That doesn't only apply on houses or towers or hotels or national archive or courts or universities or hospitals. It's even the streets. They just bluff it. They bluff it. And nothing there. Water system doesn't exist, electricity system doesn't exist, sewage system doesn't exist. Nothing existing. 85% of Gaza erased. So massive death, massive destruction, and it's followed by displacement. People were forced to move towards the south. And they were cornered after some time in the area of Mawasi and Rafah towards the west-south of the Gaza Strip on the Egyptian border. So there was this massive number with almost nothing covering them, with nothing they can eat. They moved all of them towards that part, Mawasi and Rafah, near the Egyptian border. Es una destrucción masiva la que ha ocurrido allí. Es lo que llamamos la doctrina Dacia, que era una zona de Beirut que prácticamente hicieron desaparecer en un momento dado las tropas israelíes en su momento. Pero las calles han desaparecido. Ya no se pueden distinguir las calles en Gaza. Eva, Gaby y Rosa han estado allí y ahora no reconocerían nada, porque la ciudad ha desaparecido totalmente. El 85% de Gaza se ha volatilizado. Casas, hoteles, archivos nacionales, universidades, hospitales, las propias calles se han evaporado, han desaparecido. No hay agua, no hay electricidad, no hay alcantarillado en el 85% de Gaza. Destrucción masiva, muertes masivas, desplazamientos tremendos hacia el sur. Las zonas de Mawasi y Rafah, junto a la frontera con Egipto, es donde se ha arrinconado una cantidad enorme de personas que no tienen ni para comer, ni con qué protegerse, ni nada. Es una situación crítica. Starvation. Starvation. We never, ever in our history knew that word. People began to starve, began to be thirsty. No water. Every source of water has been bombed. Only one, even with this storage area, has been bombed. Every place there is food in it has been bombed. So people, entire families, 4 or 5 days, 6 days, 1 week, with no food. Food doesn't mean meat or a chicken. Food means bread. Bread doesn't exist. It's unique situation where you having the death coming from the sky, and you lost everything you have in your life, and you are displaced somewhere under the sky, and you are starving and unable to feed your family, your children, even with the basics. And you can imagine, woman want to deliver sick person. It's beyond any imagination. I experienced a lot by the occupation, but never, ever anything like that or close to that. This is the rule of jungle. Total absurdity. No morals. This they call it the most ethical army on earth.
shaming them when they target the women activists. La población en Gaza se muere de hambre, sufren de hambruna, algo que nunca habíamos visto. Tienen sed, no tienen agua. Todas las fuentes de agua han desaparecido, no hay manera de conseguir agua. Las zonas históricas, las zonas donde había alimentos, todo ha desaparecido. Las personas, sus familias, se encuentran sin nada que comer, pero no pollo o carne, sino que no hay pan, no hay absolutamente de nada. Es una situación única que no se había dado nunca. Se encuentran bajo el cielo, desprotegidos, ante la muerte, perdidos, desplazados, y no saben dónde ir ni qué hacer, y se están muriendo de hambre. Familias enteras, con todos sus hijos, no les pueden dar ni lo básico. Esto solo puede ser hecho por personas que están enfermas. Es increíble que esto pueda producirse, pero está más allá de cualquier tipo de imaginación y se está dando ahora. Yo he experimentado muchas cosas con la ocupación. Durante mucho tiempo hemos estado ocupados, pero nunca había visto nada parecido, ni siquiera que se acercase a lo que está pasando ahora. Es absolutamente la ley de la jungla. Es salvajismo absoluto. Y este ejército se declara el ejército más ético del mundo, que debería darles vergüenza absolutamente. On May 7, Israel came to Rafah area and they encouraged it. But they encouraged it from the eastern area. And the intention was to push the 1.9 million people in Mawasi and Rafah towards Egypt. The occupiers, the colonials, almost calculate the mathematics, but never ever they understand the chemistry. And they were thinking, by cornering the Gazans in Mawasi and Rafah, displaced, starving, and the death daily on their heads, they would go to Egypt and cross the border to Sinai. But actually the people, 2/3 of Gaza are refugees since 1948. And they had the trauma of Nakba. And they know what had happened then. And they had no compromise to be again refugees. So all of them pushed again towards the north, and they returned to the northern area and the middle area. And I think by that, Gaza showed they are the stones of the valley. No power on earth will take them from there. Se ha intentado arrinconando a los refugiados en la zona oriental, en Rafah, en Mawasi, en Rafah, para que estén al lado de la frontera de Egipto y para que acaben, con la esperanza de que acaben cruzando hacia el Sinaí y que se vayan, que desaparezcan. Los colonos los han presionado, el ejército los ha presionado, pero a pesar de esto, para su sorpresa, 2/3 de Gaza son refugiados de siempre, desde 1948, tienen el trauma de la Nakba que tuvieron que huir de sus tierras. Y como están acostumbrados a ser refugiados, van a seguir resistiendo. Y se han quedado dentro de su país y han sorprendido a las tropas que intentaban expulsarlos y han demostrado la valentía de decir no hay poder sobre la tierra que eche a los gazatíes de su tierra. For the last 2 weeks, Israel began new operation in the north, in Jabalia, Beit Hanun, and Beit Lahia. And they are killing the people for the 6th time, the 11th time. In the last 50 days, no food entered the north. They are denied completely. And the bombing for the last 2 weeks, non-stop
on the top of the heads of the people. And they are, before 2 days, bombed Abu Hussein school, its UNRWA school, used as a shelter, and the GPS given to the Israelis by UNRWA. 47 women and children burned, bombed to this school. This is not the first time. This is the 191 incident happened with the civilians inside the shelter schools. 191 times repeated. People killed at night while they are just sleeping, women and children, and bombed by the Israelis. They want to kill them. Your life here. Mission impossible, you cannot leave. Until this moment, out of 400,000 in the south, in the north, maybe 500 people moved. Nobody leaving the north. And their decision and determination to stay there, because there is no safe place in all Gaza. It makes no difference. Being in the south or in the north, they know what the Israeli want, everybody can be out. En las últimas 2 semanas se han producido ataques nuevos del ejército israelí en Jebalía, Bet-Sanun, Bet-Laía, en distintas zonas. Es la 6ª oleada de ataques de este tipo y ahora allí ya no tienen comida, es un auténtico infierno para ellos, están siendo bombardeados constantemente. Las cabezas de las personas aguantan bombas todo el tiempo. Ha habido una escuela que servía de refugio, que ha sido bombardeada, lo han denunciado las fuentes de la ONU. 47 mujeres y niños han sido quemados vivos allí. 991 ataques han sido documentados de este tipo ya, contra civiles, contra escuelas, contra hospitales, etc. 991 veces, lo voy a repetir. Niños durmiendo, mujeres durmiendo, que son asesinados durante la noche. Es misión imposible vivir allí, es lo que quieren enviar, es imposible, quieren que se vaya todo el mundo. De las 400.000 personas que hay en el norte, solo unos 500 se han ido. Nadie se va a ir de allí, su determinación es feroz. Da igual el lugar donde se esté en Gaza, porque quieren que se vayan de toda Gaza, quieren que desaparezcan los gazatíes de Gaza. The bombs and the aeroplanes, the tank missiles, it's not an Israeli. It's European, American. So we are till this moment killed by American, European bombs. For the just, fair war Israel doing in self-defense. This is unbelievable and undigestible. How can we talk about occupation, doing genocide, broadcasted at the real time, live, to the whole world, and they see it, watch it, and they still supporting this. The Convention of Genocide, it's called Convention of Prevention of the Crime of Genocide. So it's preemptively should be stopped. Now it's going on, and the whole world watching it, including the Western governments, and they are still saying to Israel, you have the right of self-defense, and they are supporting them with arms and protecting them politically and legally in the international community. That's total obscenity and unprecedented, and make us fear really that the West
not only complicit, but they are partners in the genocidal crime against Palestinian people. I don't know what's the problem with the West, with 17,000 children killed in Gaza. 17,000. 12,000 women killed. I don't know what we committed against the West to deserve all that. What they need more than destroying 85% of Gaza. What they need more than the starvation and the displacement of these people. This is really the rule of jungle. There is no law, and they want to push us all to believe there is no rule of law, there is no international law. Gaza is the graveyard of international law, and here is the evidence. What's happening in Gaza? Las bombas y los aviones que están masacrando al pueblo palestino en Gaza no son israelíes, son europeas y estadounidenses. Estamos siendo asesinados por bombas estadounidenses y europeas. Y se supone que es una guerra justa porque es un acto en defensa propia. Esto es increíble, es indigerible. No tiene sentido esta ocupación, es un genocidio. Está siendo retransmitido en directo a todo el mundo. La gente se sienta, lo contempla y lo apoya. La Convención de Prevención de los Delitos de Genocidio se llama así, de prevención, tiene que ser preventivo, pero no se está haciendo nada al revés, se está viendo cómo sucede esta autodefensa de Israel y se está apoyando esa autodefensa para protegerlos. Es una auténtica obscenidad, no tiene precedentes. Occidente es cómplice y es socio de todo esto, de la masacre de los gazatíes en Palestina. No puedo entender cómo se puede permitir que haya 17.000 niños, 17.000, con una cifra escalofriante de 17.000 niños estados, 12.000 mujeres han sido asesinadas. Y Occidente piensa que nos merecemos esto y que tiene que seguir. ¿Qué más necesita? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuántos desplazados más tiene que haber? ¿Cuánta gente más tiene que morir de hambre? Es la auténtica ley de la jungla. Nos quieren echar a todos de aquí y no hay Estado de Derecho, no hay derecho internacional y termino diciendo que Gaza es el cementerio del derecho internacional. They told us, you Palestinians are demagogues. You always talk, like Arabs. I mean, your talk not based on evidence, it's not based on law, it's not based on legal files. You have in Israel a fantastic legal system. It's independent, it's professional, and very good. Why you don't resort to it? We are sure if you resort to the Israeli legal system, you will have justice and dignity. We forget that nobody can achieve under occupation justice or dignity. We said, fine, we believe you. And we will resort to the Israeli legal system, and we will find out with you. Israel legal system legitimized torture legal in Israel. Israeli legal system legitimized the blockade, the starvation of Gaza, and paralyzing it. And they said, we count how much calories each Gazan takes. Don't worry. They legitimize targeted killing, house demolition, administrative detention. They legitimize expulsion. They legitimize land confiscation. Every crime you can think of, the Israeli legal justice system and the Israeli High Court of Justice legitimized it. We and B'Tselem, the Israeli legal human rights organization, concluded a report. The title of the report, genuinely unable
and genuinely unwilling about the Israeli legal system to hold accountable any Israeli. So when we concluded that through thousands of cases, we said we think it's about time to resort to international legal mechanisms. In Málaga, we began to plan here universal jurisdiction cases, and some of the people who are here helped quite a lot. So we filed cases in Switzerland, in UK, and in Madrid, Audiencia Nacional, in US and other places. The cases were very successful, including the cases in Madrid, Audiencia Nacional. And there was decision taken for 6 of the Israeli leaders. But then His Excellency, the Foreign Minister Marrakesh, said, sorry, sorry, our judiciary is bad, but we will fix everything and we will change the law. So the law in Spain was changed to give more immunity and protection for the Israeli criminals. Same thing in UK, in Geneva, and in other countries. So the Europeans and the Americans protected more the Israelis and made us unable to hold them accountable. A veces nos dicen que los palestinos somos demagogos, que somos árabes que hablan mucho pero no tenemos pruebas, no nos basamos en el derecho cuando decimos las cosas. Se dice también que Israel tiene un sistema jurídico fantástico, que recurramos a la justicia israelí para denunciar la ocupación y todo lo que está sucediendo. Y dijimos, de acuerdo, vamos a hacerlo, recurrimos a ello, pero al final lo que encontrábamos es que el sistema israelí permite la tortura, es legal torturar, permite que se bloquee y se mate de hambre a las personas, deciden hasta las calorías que puede tomar un palestino al día, se hacen asesinatos dirigidos, se hacen demoliciones, expulsiones, confiscaciones de tierras. Todos los delitos posibles están justificados por el Tribunal Supremo de Israel. Por tanto, no hay mucho que hacer por esa línea. Es imposible conseguir que rindan cuentas por los crímenes que cometen los israelíes contra los palestinos en ese sistema. Por tanto, después de cierto tiempo decidimos recurrir a los mecanismos legales internacionales y empezamos, incluso aquí en Málaga empezó la idea, con personas que ayudaron mucho, a ir a tribunales en Suiza, en el Reino Unido, incluso en la Audiencia Nacional de Madrid. Pero luego empezamos a ver que empezaron a tomarse decisiones extrañas y que, por ejemplo, el ministro Moratinos español dijo que el sistema español no estaba bien, que había que cambiarlo, y se modificaron algunas leyes del sistema español y de otros muchos países precisamente para proteger más a los israelíes. Eso sucedió también en Suiza, sucedió en el Reino Unido y en otros países. Al final, Europa y Estados Unidos protegen cada vez más a quienes están masacrando a los palestinos. After 2008-9 war, we resorted to the ICC in order to activate it against the Israeli suspected war criminals. And Goldstone's report was simple and clear. Within 6 months, if Israel doesn't hold accountable the suspected criminals, ICC should look for that. And Ocampo, then the prosecutor, was playing around with us. And Harvard University made in Pilaggio, Italy, Chatham House Rule Conference. So they invited us to be there with him. I was shocked for the first time in my life about the international legal system. When Ocampo told us very directly, the legal conscience of the world, the ICC prosecutor, he said, if the Americans don't agree,
I cannot go with that case. Shame on such a prosecutor. Shame on him. He's supposedly the voice for the voiceless. You should be the representative of the victims across the globe. He was ordered and instructed by the American government. And he put 4 conditions. And when this was overcome, in January 2015, Palestine was accepted in the ICC, and very solid African rock of marble, Fatou Bensouda, opened the preliminary investigation, but it took 5 years, and then followed 2 years of having pre-trial chamber session about whether the Rome Statute applied in Gaza, West Bank, including East Jerusalem or not. And the court confirmed. And then ICC prosecutor Karim Khan came, and for 2 years before the war, he didn't see us. He refused, in principle, to see us. And I told him when we met him during the genocide last January, you have the blood on your hands, the blood of Gaza children and women. Because if you acted before, if you did your duty, maybe the entire genocide didn't happen. If the Israeli knew they would be held accountable, not immune, maybe they will think it twice. But you gave them license to kill. En la guerra del 2008 empezamos a recurrir al Tribunal Penal Internacional y entonces después dijeron que tenían que esperar 6 meses para poder empezar a considerar criminales cuando hubieran investigado. El fiscal entonces era Ocampo y también nos reunimos con él y con los de la Universidad de Harvard en Italia en un congreso, y allí yo me quedé sorprendido absolutamente porque por primera vez en mi vida me dijeron algo que rompió toda mi idea sobre el derecho internacional, porque me dijo este fiscal que si Estados Unidos no estaba de acuerdo en lo que queríamos hacer, no se podría hacer nada. Debería darle muchísima vergüenza, porque un fiscal como él tiene que ser la voz de los que no tienen voz, tiene que representar a las víctimas, y no lo hacía, y eso fue tremendo. En enero del 2015 se aceptó en el Tribunal Internacional la causa de Palestina y empezó a trabajarse en esa línea con una investigación preliminar que duró 5 años, luego 2 años más de sesiones en la Cámara pre-juicio, antes de que llegara incluso a someterse a juicio para ver si el Estatuto de Roma se cumplía o no se cumplía con el tema de Gaza y de Jerusalén, y al final por fin se lo confirmó con un nuevo fiscal, con Karim Khan, que era el que estaba encargado. Durante 2 años este fiscal no nos dio, no accedió a vernos y a hablar con nosotros. Y entonces se perdió una oportunidad enorme de poder hacer algo, y yo le dije personalmente y textualmente a este fiscal: tiene usted las manos ensangrentadas por la sangre de los niños y las mujeres de Gaza, porque se podía haber hecho algo antes de que se hubiera llegado a eso. Si Israel hubiera tenido que hubieran sido declarados culpables por ese tribunal, a lo mejor no habría pasado lo que pasó. Les dieron licencia para matar. We were honored to work with South Africa. South Africa with what it represents as a state who defeated apartheid, colonials, and the moral authority it has. And its belief, the deep belief in the rule of law. Nelson Mandela one day said, never the South African will be free till Palestine be free. And they followed the will of Nelson Mandela with dignity. We cooperated with them
and there was fantastic legal team, South African, Irish, Palestinian lawyers worked together and prepared the case in maximum time and filed it to the court, and it was heard on January 11th this year. And I think with the eloquence and commitment and the morality of this team, the blood, the pain, the suffering, and the souls of the Palestinian victims were at the court theater. And most important, Israel was charged with the most serious charge of genocide at the most important court on earth, the ICJ, by the most serious ethical state, which showed commitment to the rule of law, South Africa. And I think that South Africa made history for itself and for Palestinian people and the free people who believe in the rule of law. Sudáfrica, como sabemos, consiguió derrotar al apartheid y a la colonización que sufrieron. Se convirtieron en una autoridad mundial a nivel moral y tienen una gran conciencia del Estado de Derecho. Personalmente, Nelson Mandela, dijo que África no será libre hasta que Palestina no sea libre. Por tanto, siempre tuvimos como referencia a Mandela y a Sudáfrica y nos han ayudado con la causa que todos conocen en el tribunal para conseguir un equipo jurídico que reúne a sudafricanos, irlandeses y palestinos, y con su elocuencia, con su moralidad, esperamos conseguir resultados. El 11 de enero de este año ya se comenzó el proceso, como saben, y esperemos que se reconozca la sangre, el dolor y el sufrimiento del pueblo palestino en ese tribunal. Lo que es más importante, se ha conseguido que un Estado que está reconocido como un Estado ético, que ha respetado el Estado de Derecho, haga historia. Sudáfrica ha hecho historia con esto y creo que es muy importante para los pueblos libres que se pueda conseguir algo. The ICJ held 3 other sessions, and they took 3 decisions in 3 consecutive months. And these decisions are provisional measure decisions. They said genocide is plausible, and Israel should allow all the humanitarian aid to come to Gaza, meaning medicine, medical supplies, and the food. And 3 decisions. Israel did nothing. And the genocide continued. And for the Europe and US, it's like academic discussion. What we have to do. ICJ has no hands. International community, the hands of ICJ, and the arms, and the eyes. International community, third parties, they have the responsibility to implement that, to enforce that, to enforce the occupation, to respect the ICJ decisions. That's the value of international law. That's why they have to resort to political, diplomatic, economical measures to enforce that. But nothing as such had happened. The Kafka, if you compare that with Ukraine, in Ukraine, the entire European American position was based on 2 columns. First, invasion. Second, occupation.
how Russia dares to invade and occupy Ukraine. Ukrainians have the right to resist by all ways and means the Russian occupation, including armed struggle. Europe and US ask the free people of Europe and US to go and fight with the Ukrainians to have their freedom. We were very happy with that. And they said, it's not only that, we will support Ukraine with money, with arms, politically and legally, and they force ICC, though neither Ukraine or Russia members, to work. In 1 month, they opened office in Kiev, 43 staff members. And after 1 year, they issued warrant against Putin. 1 year only. Not only that, they applied on Russia 7 layers of sanctions to suffocate it, to kill it. I think we are too high. We are invaded. We are entitled for self-determination, but this is the selectivity and politicization of international law. Shame on the West to act with the double standards. Del Tribunal Internacional salieron 3 decisiones sobre genocidio, sobre la necesidad de permitir que llegara ayuda humanitaria y suministro médico a Gaza, y ninguna de ellas se cumplió. Al final, esto se veía casi por parte de los que tendrían que conseguir que se cumplieran estas órdenes como algo académico, una discusión académica. La comunidad internacional, que son los países terceros que tenían que implantar y hacer que se aplicaran estas decisiones del tribunal, no lo hacían. El Estado de Derecho no se respetaba, nada se ha hecho. Sin embargo, si analizamos el tema de Ucrania, la posición de Estados Unidos estaba bien clara. Ha habido una invasión y una ocupación, por tanto, ¿cómo se atreven los rusos a hacer esto? Los ucranianos tienen derecho a resistir de todas las maneras posibles, incluida la lucha armada. Por tanto, vamos a luchar junto a Ucrania, o vamos a ayudar a Ucrania que luche contra Rusia. Y nosotros estamos encantados de oírlo porque pensábamos que entonces se vería nuestra causa de otra manera. Sin embargo, allí llegó a Ucrania dinero, llegaron armas. En solamente un mes ya se había abierto una oficina en Kiev con 43 personas para ayudarlos. Ya se había emitido en un año nada más, en solo un año, una orden contra Putin. Sanciones civiles que asfixiaban a Rusia, todo eso sucedió con muchísima rapidez. Sin embargo, nosotros estamos invadidos, ocupados y no sucede nada. El derecho internacional, por tanto, es selectivo, está politizado. Debería avergonzarse de ello y de su doble rasero. They want us to give up. They want us to be good victims.
Quieren que nos rindamos, quieren que seamos víctimas buenas, quieren que perdamos la esperanza. Quieren negarnos la dignidad, la justicia, el Estado de Derecho, y tenemos derecho a tener todo esto. Nunca nos vamos a rendir, no vamos a ser buenas víctimas para nadie sobre esta tierra. Seguiremos luchando por nuestros derechos, nunca vamos a perder la esperanza, el mañana es nuestro. Estamos en el lado correcto de la historia. Tenemos un optimismo estratégico que, a pesar del coste que estamos pagando en sangre y en dolor, nos llevará al final a la libertad, y hasta que no consigamos la paz y la libertad no pararemos. Seremos lo bastante fuertes para convertirnos en personas cada vez más fuertes que ayuden, o sea, que reciban la ayuda de personas como ustedes, comprometidos, que nos han ayudado. Necesitamos su solidaridad y su apoyo. Muchas gracias. Gracias, Raji. Muchas gracias, Jiménez. He sido un gran colaborador de hoy también. Bueno, estamos emocionados. Escuchar a Raji ha venido la ventana a Gaza, creo, y ahora hemos dado un turno de palabra. Mi compañero Pablo os va a pasar el micrófono. Si os parece, se pueden hacer 2 o 3 preguntas y luego hacer una contestación por parte de él para hacerlo un poco más amplio. También atenderemos si hay alguna petición por el chat, por el enlace que se ha enviado. Tenemos cualquier decisión, cualquier... Buenas tardes. Tengo una pregunta. Usted como defensor de los derechos humanos, si todavía cree o todavía engaña los discursos de las comunidades internacionales sobre los derechos de los niños, los derechos de las mujeres y los derechos humanos, mientras ahora mismo se están aplicando todo tipo de matanza sobre personas en un punto del mundo que es Palestino. Gracias. Toma nota y después contesta. Vale. ¿Seguimos con tu lugar? مرحبا شكرا كثير على المحاضرة. I will ask in English. So what do you say to those who say that the way Israel is behaving is because the Jewish people are traumatized from their past? How do you answer this? Thanks. La pregunta es, ¿qué les dice a los que afirman que Israel se comporta, los judíos, perdón, ha dicho la señora, se comportan de esta manera porque están traumatizados por su pasado? ¿Qué les diría a ellos? Cogemos una pregunta más y ya contestará. I'll ask in English as well.
Gaza has long been known as the largest concentration camp in the world, open-air concentration camp. How is it possible that Hamas was able to stage an attack on October 7th with the Israelis having no idea? And is anybody making the case in legal pursuits that this was a pre-planned attack and that 1,200 Israelis were sacrificed so that Benjamin Netanyahu could conduct a war campaign? Thank you. La pregunta es, bueno, primero se afirma que se dice que Gaza es el mayor campo de concentración al aire libre del mundo. ¿Cómo es posible que, siendo esto así, jamás en el 7 de octubre pudiese hacer lo que hizo sin que Israel tuviera ni idea de lo que sucedía? Quizá se comenta que esto podría haber sido el sacrificio de 1.200 personas porque Netanyahu pudiera llevar a cabo sus planes. Una más. Esta semana han entrevistado en una radio española al exministro israelí Shlomo y me llamó la atención, digo, qué terrible que no entraba a lo que estaba haciendo el ejército israelí, sino lo que le llamaba la atención es que Netanyahu no tuviera un plan de solución. Por lo cual, está claro que estaba legitimando la acción del ejército de Israel. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible el cambio de una parte importante de la sociedad israelí que antes del 7 de octubre tenían prácticamente dado por muerto como figura política a Netanyahu y que sin embargo ahora hace a los niveles de popularidad que está, qué es lo que ha pasado en esa sociedad israelí? No sé si que los medios de comunicación, me imagino que estarán informando exclusivamente de una parte, no sé, me parece increíble, ¿no?, ese cambio de esa sociedad, que por otra parte yo creo que es la que fundamentalmente podría empujar para que políticamente el Netanyahu no tenga en política. Yes. I really don't like to talk politics. No le gusta hablar mucho de política, pero I don't care about what Bilhan says, but the Zionism which Israel is on, you have to understand it. They say we are people without land, and it's land without people. We, for the Israelis, don't exist. I mean, there is nothing in their belief called Palestine or Palestinians. We are some people who should be crushed out. Just clean the land from us. We are not nation, we are not people. We never existed there. There is nothing called Palestine. Golda Meir in 1962, some journalists asked her, what about Palestinian people? She said, what Palestinian? There is nothing called Palestinian or Palestine. Netanyahu do have the support in this war since day one, with more than 85% of the Israeli people. So let Ben Ami wake up. I think he's in total absentia about his society and what his society formed of. This is, unfortunately, the Israeli society, and this is Zionism, which 30 years ago, the UN deleted the decision, Zionism equal racism. It's racist by definition, and it's racist state, and
That's, I mean, obvious, clear. You don't need, I mean, very smart people to understand it. I don't think if it's left to the Israelis, they will never ever recognize us as the people, or as people do have right of being recognized with self-determination. Bien, comenzaba comentando que no le gusta mucho lo de política, pero con respecto a Shlomo Ben-Ami, lo que comenta, hay que entender lo que es el sionismo para responder esta pregunta, porque se dice que son un pueblo sin tierra y una tierra sin pueblo, y para ellos, para los israelíes, los palestinos y palestinas simplemente no existen. Son simplemente alguien que anda por ahí, que hay que eliminar y limpiar de allí porque nunca existió. Golda Meir, en 1962, cuando le preguntaron qué opinaba de Palestina y de los palestinos, dijo: ¿qué Palestina? ¿Qué palestinos? No existe Palestina ni los palestinos. Entonces, el apoyo de Netanyahu lo ha tenido desde el día 1. El 85% de la sociedad israelí lo ha apoyado. Así que despierte, Ben-Ami, porque debe estar en Babia y no se entera de lo que sucede con su propia sociedad. Por desgracia, la sociedad israelí abraza el sionismo, y el sionismo hace ya 30 años que la ONU borró la equivalencia entre sionismo y racismo, pero el sionismo es racismo. Israel es un estado racista. Y no podemos eludir eso, y si lo dejan en manos de los israelíes, nunca jamás reconocerían al pueblo palestino. Now, regarding how Hamas managed to do this on October 7th. That's the subject of the interrogation in Israel. I mean, that's why there is investigation should be open against Netanyahu, against the Minister of Defense and General of Staff. And I think the one in charge of the military intelligence as well, he resigned already, and because he's feeling of that guilt. I think October 7 showed simply two things. They claim we are the best in the West in intelligence. We know everything. I mean, Gaza, just like this, 365 square kilometers, and it's blockaded, and they control every telephone, every email, every Facebook, every movement. In any given minute in Gaza, there is 59 drones in the sky. I mean, our ears are sick because for the last 20 years, the drones don't stop 24 hours a day. And Hamas deceived them. And they were able to crack down them for 2.5 hours without any knowledge by the Israeli, the creme de la creme of intelligence of the West. No, I mean, they absolutely had a great failure. And the second failure, militarily, because after they get them, obviously, I mean, how they dealt with, how this number of hostages they took was up to this level, and how much killings, I mean, 11 military checkpoints were the target of this attack, and that's why it's intelligence failure and military failure. And that's why Israel will investigate with the people in charge in this. I don't want to comment more on this. Now the Israelis, sorry. Thank you. Sí, con respecto a Hamas y el ataque del 7 de octubre y la reacción israelí, por qué sucedió, cómo pudo suceder, evidentemente tanto Netanyahu como el ministro de Defensa como sus generales deberían ser investigados por lo que sucedió.
De hecho, ha dimitido, algunos cargos han dimitido por culpa, por sentirse culpables de lo que sucedió. Se supone que es lo mejor de la inteligencia occidental, la inteligencia israelí. ¿Cómo puede ser que una cosa tan pequeñita como Gaza, con 365 kilómetros cuadrados, sometida a un bloqueo absoluto, en el que se controla el teléfono, el correo electrónico, Facebook, todo movimiento queda controlado, cómo es posible que sucediera eso? Hay drones por todas partes, nos duelen los oídos en Gaza de la cantidad de drones que están las 24 horas volando por encima de nuestras cabezas. Pero durante 2 horas y media jamás fue capaz de conseguir evitar esa inteligencia, conseguir que la crema de la crema de la inteligencia, la crema de la crema de todo lo que se puede considerar inteligencia mundial, fallara. ¿Y cómo pudieron coger tantos rehenes? Es extraño que llegaran a ese número tan grande de rehenes. Hubo 11 puntos militares implicados, puntos de control que se vieron implicados en este ataque, o sea que fue un fracaso no solo de inteligencia, sino también militar. Entonces hay que investigarlo, pero no quiere comentar mucho más sobre eso. Now, regarding the sensitivity of the Israelis and the Holocaust, we didn't do the Holocaust. I mean, it's Germany, it's Poland, it's Europe. Who did that? We have nothing to do. At that time, when this had happened, they fled. They came to Palestine. They came to the safe haven. We received them humanly, nicely. And they settled among us. And none of us. So that one day we will be the victim of the victims. We don't have that feeling of guilt. Why should we? It's not licensed to kill being victim one day. I mean, if they were subject to this, they should be hypersensitive, hyper, and aware of that. You know that the law of or convention of prevention of genocide, Israel said, never again, never again, never against them. They are the superhuman, but against us, yes, that's legitimate. And they do it if you are human and you feel of pain and suffering, your humanity applies on you to do it with the other and give with dignity, with respect, not to do the same crime. This is psycho. I mean, in psychology, when the victim inspires the victimizer, there is big wrong here. And I think the Israeli society and political structure sick, and the world should save them from themselves, from the wrong mentality they are having. It's not a human at all. 3 days ago, the German Secretary of State said, I can fully understand the Israelis killing Palestinian civilians. Shame on her, shame on Germany. Today, the consular of Germany supports what she says. You are applying the rule of jungle on us. We are the slaves of the 24th century. The law doesn't apply on us. Our pain, suffering, souls obscene. Again, we are the slaves of old Rome. And this, brings me to your question. They want us to say this is unjust, unfair work, and we will go for the rule of jungle. If we do that,
you are in their shoes. We will never, ever compromise our ethics, our standards. We are civilized, we are human, we don't inspire our criminal enemies, and with all good forces in this globe, we want the rule of law, not the rule of jungle. Because if we choose the rule of jungle, we are in their shoes. Thank you. Con respecto a la pregunta del holocausto, evidentemente nosotros no tuvimos nada que ver con ese holocausto, eso sucedió en Alemania, en Polonia, en Europa. Ellos emigraron, se fueron desde este continente hacia nuestra tierra, que buscaban un lugar seguro, se lo ofrecimos, lo recibimos de manera humana, estuvieron sentados con nosotros hasta que un día de pronto nos convertimos en víctimas de las víctimas. ¿Y por qué deberíamos ser nosotros culpables de nada si no teníamos nada que ver con todo esto? Hemos sido sometidos a los caprichos de alguien que debería ser hipersensible con este tema, y todo lo contrario, no lo han sido. Las leyes de prevención del derecho internacional dicen nunca más, nunca debe suceder más esto que sucedió en el holocausto, y ahora nosotros lo estamos sufriendo. Y esas personas que lo están cometiendo, que son superhumanos, entonces, ellos sí pueden hacerlo, lo han sufrido y ahora nos lo hacen a nosotros. Si eres humano, no haces esto, no causas ese dolor, ese sufrimiento. No tienen, en ese sentido, humanidad, no tienen dignidad, no tienen lo que tienen que tener para evitar estos crímenes. No podemos ser objeto de estos crímenes como estamos siendo. Esto es algo que debería analizarse de manera psicológica, porque cuando le haces a las víctimas lo que te han hecho a ti, eso se dice que es tener mal la cabeza desde el punto de vista psicológico. Estás enfermo. Y debería el mundo salvarles a ellos de ese problema que tienen, de ese trauma que ellos tienen y que están haciéndolo al revés, haciendo que sus víctimas sufran lo que sufrieron ellos. Tan solo hace 3 días, la secretaria de Estado de Alemania decía que entendía perfectamente que estuviera matándose a gente en Gaza por todo lo que había sucedido antes con ellos. Debería darle vergüenza a ella eso. Sin embargo, el representante consular de Alemania lo ratificó al día siguiente. Es increíble. Somos los esclavos del siglo XXI. Estamos esclavizados por los drones. Esto nos lleva a la cuestión de la guerra justa, de la ley de la jungla. Nosotros nos negamos a responder con la ley de la jungla. Queremos responder con el Estado de Derecho porque tenemos compromiso, tenemos ética, cumplimos los estándares y no queremos que la ley de la jungla sustituya al Estado de Derecho. No era una pregunta, pero sí aportar algo más al debate. Quisiera solo recordar que el genocidio es un crimen de intención. Yo no tengo ninguna duda de que la intención es un elemento típico del genocidio, la destrucción total o parcial del grupo. Este es el objetivo, y creo que lo van a intentar llevar a cabo hasta el final. Pero tenemos que ser conscientes de que el genocidio es un crimen frente al que estamos interpelados todos como humanidad. Es decir, no solo nos podemos amparar en los que aplican los gobernantes, la ciudadanía también es responsable de lo que pasa. Y como ciudadanía tenemos también el deber de exigir a nuestros gobernantes que, por desgracia, en algunos casos son absolutados depravados y criminales, y en el caso de Israel es un Estado criminal, lleva haciendo terrorismo de Estado muchísimos años y lleva pisoteando el derecho internacional durante décadas, totalmente de acuerdo con lo que ha hecho nuestro ponente. Pero el hecho de que haya estados gobernados por depravados y por criminales no resta responsabilidad. Todos son responsables de prevenir, de sancionar ese genocidio y, por tanto, en esos estados, sobre todo, que son reacios y que son colaboracionistas, esa ciudadanía debe levantarse, debe exigir a sus gobernantes que cesen esas acciones, porque al fin y al cabo, cuando suceden las cosas en política, rara vez es por inercia automática de los gobernantes, porque detrás hay una sociedad exigiendo respuestas. Por eso es muy importante que la causa
no se olvide que se mantenga arriba, porque lo que está pasando pues, sobrepasa todos los límites que hemos visto hasta ahora en cuanto a esos crímenes terribles que están sucediendo y que estamos viviendo en directo. Por tanto, yo hago esa llamada también no solo a quedarnos en la queja de los gobernantes como digo, de trabajo, sino que todos somos y todas responsables y podemos hacer, aportar nuestro granito de arena, seguir difundiendo lo que está sucediendo y exigir, por supuesto, a los gobernantes, porque al fin y al cabo ellos no son los que nos gobiernan, nosotros somos los que los gobernamos a ellos. Tenemos que cambiar en ese sentido el orden de los factores y alterar el producto. Y aportar simplemente eso, claro. Yo quiero hacer una pregunta, a ver, me gustaría saber la diferencia entre apoyar a Sudáfrica en la denuncia que ellos han puesto o denunciar como país, independientemente de Sudáfrica. No sé si es suficiente, porque, bueno, una reunión fuera de aquí con Raji, él hablaba como de que era importante la colaboración pública internacional. Entonces, a mí me surge la duda, porque no sé absolutamente nada de derecho internacional. Quiero saber la diferencia entre apoyar a Sudáfrica en su petición o denunciar como país independiente este genocidio de Gaza. Solamente dos agradecimientos. El primero al ponente, porque no es lo mismo conocer la situación que está sufriendo el pueblo palestino, sino conocerlo a través de un testimonio directo. Y sobre todo agradecerle las palabras esperanzadoras, porque estamos totalmente traumatizados y tenemos perdida la esperanza de que salga adelante. Entonces, oír de una persona el testimonio de que espera que el pueblo gazatí salga adelante es de agradecer. Y el segundo agradecimiento es a la Universidad de Málaga. Pero os voy a decir por qué. Justo vengo de correr el mar y he venido leyendo por el camino, me parece que era en el periódico El Salto, que la Universidad de Córdoba ha invitado a una empresa de armamento para estar en un sitio público dando eso. Entonces, agradecer a la Universidad de Málaga que nos haya acogido, porque tú vienes aquí y dices, bueno, pues es lo normal, ¿no? Pero cuando es lo otro, pues ¿no? Hay una diferencia tan grande que yo estoy muy agradecida ahora mismo al Rectorado y a la Universidad. Así que al ponente y a la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias. ¿Alguna palabra más? ¿O reflexión o comentario? Yes, so speak in English. So it's just to add, I mean, we have been zooming into a horrible situation that is Gaza and the horrible suffering of humans there. But if we zoom out and look at the region, there have been 5 countries that have been bombed for the last several months at the same time. Palestine, Lebanon, Syria, Iraq, and Yemen. One country, only 5 countries. There are extensive plans set in the region that have long-term plans. The whole region is becoming Gaza like it. Southern Lebanon is the same.
Hemos oído hablar de la situación en Gaza, pero también quería mencionar que el sufrimiento se está extendiendo no solo a Gaza. Hay 5 países que han sido bombardeados en estos últimos meses: Palestina, Líbano, Siria, Irán y Yemen. Y todo esto va a tener efectos a largo plazo en la región. Entonces me gustaría señalar esto. Bueno, buenas tardes. Quería preguntar si ahora después de lo que ha sucedido ayer con el asesinato de Simón, si crees que ahora va a haber otra etapa, ¿cómo se va a terminar la guerra ahora? ¿Puede contestar? Yeah, first, regarding Senwar, we have said in Arabic, Prophet Muhammad died and people managed. And at least Muhammad is Senwar or Hassan Nasrallah, not Prophet Muhammad. People will manage. Neither the fate of the people related to 1 or 2 or 5 persons. We are a real nation. Many of our leaders has been killed by Israel, and that's, the way how it goes. Nothing will stop Palestinian people from achieving justice and dignity and their right to self-determination. Second, I don't think there is need for Spain to do separate case because there is no point. Not every state can go, and accuse Israel of genocide. That's why when they join the South African case, that's very important. And I think it was very important step that Spain joined South Africa. And I want to say something really in this regard. The Spanish, Irish, Belgium, Luxembourg, Slovenia, Norway position is very unique and very special among Europe, whether regarding recognizing the Palestinian state or by joining the case at the ICJ, the genocide case, which is very important, and enhancing the case, even by what the Prime Minister said yesterday regarding the Irish, Spanish will to go and impose economical sanctions on Israel. This will be, bringing it to the 4th dimension. I hope this will be understood as well as military embargo, by these states and Europe against Israel. So in this regard, yes, we are happy about the move of the Spain towards the ICJ. Now the last point was regarding Israel and its attack on the region. From day one on October 7, the next day, U.S. moved its Navy towards Gaza, East Mediterranean. And I was like overwhelmed. I thought, are we nuclear power? They are bringing the airplane carrier and the submarines, nuclear submarines, to Gaza shores.
and I began to feel, you know, Gaza is very strong and very mighty. I mean, we are challenging the whole world. But that's reflection of the mentality of the conscious or subconscious. Now, His Excellency, Bibi, talking about the new Middle East. And he began talking about Gaza, revenging Gaza, and he did what he did, I mean, towards Gaza. Now he is talking about a new Middle East. Why his appetite open as such? Because he has all the backing, all the encouragement, all what he needed, arms, politics, money, supporting his plans. And I think he wasn't able to say that or do that without real American green line by them. So this is the problem. Is it the problem of October 7th? Is it the problem of Hamas? Is it the problem of the occupied territories? Is it the problem of Lebanon? Is it the problem of Syria? Any of you saw the maps Bibi shows in the Security Council and United Nations? The most recent one. It has nothing to do with existing Israel. I mean, there is no West Bank or Gaza, but no Jordan, no Iraq, no Lebanon, and no Syria. No Sinai, even. This man is the one who have coalition with Smotrich and Ben Gvir, the religious Zionist parties, and having the coalition with the right religious Christian groups in the US. It's very dangerous, his dreams, his acts, and what he is doing. That's why I think it's not matter of Gaza or Gaza and southern Lebanon. He is now already not destroying the south of Lebanon, not bombing it, not bombing Beirut, but he's imposing land, air, and marine blockade on Lebanon. Already. He's bombing not Dahiya and Beirut and Tripoli, even on the northern border near Syria. So we have to be careful, and this man very, very dangerous. This system in Israel and this government so greedy and so bloody and so willing to destroy the Middle East to achieve their Zionist dreams in the region. Bueno, con respecto a la primera pregunta, tenemos un dicho en los árabes que es Mahoma se murió y la gente se las apañó. Entonces tenemos la fe siempre por delante, en que cuando se juntan 1, 2, 5 personas y crean un pueblo y tienen una fe, se puede conseguir. Hemos sufrido la muerte de muchos líderes, pero nada nos va a parar hasta que consigamos justicia, dignidad y autodeterminación. Con respecto a la segunda intervención, con respecto a si España debe personarse como algo independiente de lo de Sudáfrica, no todos los países deberían concurrir, es mejor unirse a la causa de Sudáfrica, por eso es un paso importante que se haga, y toda la postura que se ha visto en España, en Irlanda, en Bélgica, Luxemburgo, Eslovenia, Noruega, es muy importante porque su posición con respecto al Estado palestino y el apoyo que reciben con respecto al Tribunal Internacional van a ayudar mucho en el futuro.
Se ha oído también hablar de la actitud de Irlanda y España con respecto a la posibilidad de, el primer ministro lo dijo hace poco, las sanciones que pretenden desarrollar contra Israel. Eso es muy importante porque le da una dimensión absolutamente internacional y mucho más amplia y tiene un carácter muy europeo. Y con respecto al tercer elemento que se analizaba, con respecto al día siguiente del 7 de octubre y el que se haya trasladado el conflicto a otras zonas, quiero decir que me sentí muy importante cuando de pronto vi que los Estados Unidos trasladaban su flota a las costas de Gaza, al Mediterráneo Oriental. Me sentí sobrecogido. ¿Es que somos una potencia nuclear o qué ocurre? Portaaviones, submarinos en las costas de Gaza. Yo decía, bueno, qué poderosos somos, qué potentes, que tienen que venir con todo esto. Lo que sucede es que, claro, con esa situación lo que se ve es que está lo consciente y lo subconsciente. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Es solo Gaza o es todo Oriente Medio? ¿Qué apetito tienen con respecto al armamento, a la política, al dinero? Evidentemente, sin el apoyo de Biden sería imposible que Netanyahu hiciera todo lo que está haciendo, pero ha mostrado claramente sus planes, lo que pretende. Pretende, con los mapas lo vimos, no pretende quedarse ahí, quiere... prácticamente no aparecía Jordania en el Líbano en esos mapas, el Sinaí tampoco aparecía. Está claro que lo que pretende es esa alianza que tiene ahora con los partidos religiosos y las alianzas también que hay con los partidos religiosos en Estados Unidos. Todo esto va a ser evidentemente un problema para Gaza. ¿Pero cuál es el problema? El problema es el 7 de octubre, es Hamas, son los territorios ocupados, es el Líbano, es Siria. En el fondo lo que hay es una ambición desmedida por sangre, por revanchismo, por hacer desaparecer toda esa zona o reordenar todo el orden de Oriente Medio. Se ha visto con el bloqueo total que sufre ya el Líbano. No se ha bombardeado Beirut o el Líbano, pero hay un bloqueo total y eso ya está sucediendo. Así que esa es la situación que se discute. Preguntar más si está de acuerdo que el pueblo palestino se defienda con las armas. ¿Lo ve bien? ¿Lo ve mal? No lo veo bien. In international law, we are entitled for the right of self-determination. Self-determination gives you the right to say a political slogan, to dance in a protest, to make that kind of protest, to go into demonstration, and it ends up with the armed struggle. So you have all the right. I am not the one who decides what people of Palestine should do. It's the task of political leadership who decides on that. But the menu, it's all there. Of course, when you say armed struggle, that doesn't mean, you do whatever you like. It's governed, controlled by the law. International law applies also in resistance groups, in armed groups. Look, even Hezbollah, what he's doing. Israel targeting civilians. Hezbollah doesn't. And resistance group cannot target civilians. There is resistance now in Gaza. But they are engaging with the army, not engaging with civilians. So that's what I mean. International law gives the entire meaning, but political leadership decides. Con respecto a la pregunta, tenemos reconocido internacionalmente el derecho a la autodeterminación y esto te permite empezar desde eslóganes políticos hasta manifestaciones y luego incluso lucha armada. Todos los derechos están abiertos. Yo no soy el que debe decidir sobre lo que debe hacer el pueblo palestino al respecto, es el liderazgo político, los líderes políticos son los que tienen que decidirlo, pero el menú está completo y abierto ahí para poder elegir lo que sea necesario. Con respecto a la lucha armada, por ejemplo, el derecho internacional reconoce cuando tienes que resistir a un ataque. Pero, por ejemplo, Hezbollah no está utilizando la lucha armada contra civiles y Israel sí lo está haciendo.
Hezbollah está entrando en combate con el ejército israelí, pero no con los civiles. Bueno, Selam alaikum, shukran, Raji, shukran. Muchísimas gracias por la ponencia, muchas gracias. Yo soy de un pueblo que tiene los mismos colores de bandera y que además sufre lo mismo, que es un territorio ocupado, que es el Sáhara Occidental. Yo creo que también, o sea, que no sea, me ha sido esperanzador, a la parte doloroso de escucharte, porque tenemos en común la ocupación, las desapariciones, los asesinatos, más de 50 años y todavía nuestra población sigue dividida y también tenemos en común que nos han convertido en refugiados y en apátridas. Ha sido muy esperanzador escucharte porque no solo has tenido y tienes la templeza de estar luchando diariamente, teniendo todo en contra, sino también vuestro pueblo en general, ¿no? El pueblo palestino. Yo sé que podemos aportar de mil maneras, ¿no? Difundiendo, porque tenemos todavía los medios que dividen la tortilla por la mitad, como si fuera igual los ocupados que los ocupantes. Sé que entre las medidas que hay, una de ellas es apoyar económicamente de alguna manera a vuestra asociación, pero a la gente que nos vemos frustrada desde aquí y que pensamos, ¿qué podemos hacer? ¿Alguna otra medida que se te ocurra y que puedes lanzarnos desde aquí a los que tenemos la suerte y el privilegio de poder estar hoy en Occidente y no estar bajo refugio? Muchas gracias, shukran, Raji. I began to read about Sahara when I was in the prison in '81. And it was part of the prisoners' literature. So I have deep conscience about Sahara and your case. And of course, all the way along, we supported the Sahara right of self-determination and independence. I don't think you as stand on the right side of history when they supported recently the right of Morocco to make Sahara as part of its integral land. It's once again, they are on the wrong side of history. We have no right to give up. We are defending fair just cause, and we have to enjoy always the strategical optimism, and hard times just equip us with more determination, will, and working for the future. Good luck. Empecé a leer sobre el conflicto del Sáhara en la cárcel, cuando estaba prisionero en 1981. Era parte de la literatura que leíamos los que estábamos presos en esa época y tengo una gran conciencia sobre lo que sucede allí. Los hemos apoyado desde que comenzó, desde el principio, vuestra autodeterminación y vuestra independencia. Pero creo que los que recientemente han permitido que Marruecos pretenda hacer el Sáhara parte integral de su tierra están en el lado incorrecto de la historia, no en el correcto. Nunca tenemos derecho a rendirnos, tenemos que defender lo que es justo porque defendemos una causa justa. Vuelvo a insistir en lo importante del optimismo estratégico y esto nos hará cada vez más firmes en la defensa de nuestros ideales. Les deseo mucha suerte. Assalamu alaikum.
I want to ask about the prisoner's case. As the situation in prisons now is very, very savage, I would say. They are suffering in chronic disease. Even the far-right Israelis are calling for the right to rape. And there are a lot of atrocities that are happening in prisons. Is there any chance to solve it by law? Like, I don't know what hope there will be, but I just want to ask about this. Thank you. Si la pregunta es sobre los presos actualmente, las atrocidades que están sufriendo y la situación tan terrible que sufren allí en prisión, ¿hay posibilidad de que el derecho pueda hacer algo por ellos? Any other question? Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta. La situación que ha descrito me parece un poco pesimista. Quería saber cuáles son, aparte de Sudáfrica, y un poco parece que los aliados, digamos, del caso palestino. En ese caso se ha visto el bombardeo de Irán. Quería saber cómo se percibe, porque sabemos al mismo tiempo que Irán apoya a Bashar al-Assad. Entonces, ¿cuál es la dinámica regional? ¿Cuáles son los aliados de la causa palestina ahora mismo? Y bueno, quería desentrañar un poco este mundo que no entiendo del todo. Muchas gracias. Hola, esto es sobre una votación respecto a la situación del Sáhara. Hoy aparece un artículo en el diario público hablando sobre el Sáhara, sobre la hambruna que hay y sobre la ayuda española que estaba prevista, casi 100 millones, y no ha llegado ni la tercera parte. Es obviamente aportar esto. I'll begin with the last question. Last week I was in London and I gave a lecture. I usually don't ask about the place or the numbers, but I was shocked that the place was the Royal Geographic Society and the attendance were 700 people. I was shocked with the number in London. And I don't think any left before the time of the election. It was full and well attended. In London, 1 million people were in the streets. 1 million. That's not a joke. In the country where the Balfour Declaration was given, was part of the Palestinian Nakba. They were part of establishing Israel, and even till today, they were the government which gave the injunction in the ICC to delay the procedure. So we are not alone. In the US, you have all the universities in support and solidarity with Palestine. Do you know what does that mean? Generations under 30, Israel lost them. Not because of the CNN, and not because of some activists, because of the social media. People want to know the truth.
Look to Malaga, Barcelona, Madrid, and the activities going around. I'm overwhelmed. The solidarity in Japan and in Italy and Germany and in France. They don't allow demonstrations. You know why? Because there will be millions of people in these streets. We know why. So we are not alone. All free, committed people across the globe, they support Palestinian cause and Palestinian people. We know it. And that's what gives us extra strength. You don't imagine people in Jabalia or Khan Yunis or in Mawasi area, when they see the TV or in the social media something about these activities, how much stronger they become. What enhance for their will to stay and keep the struggle there. No, I mean, don't calculate simple mathematics. See the picture beyond. And one day, if these are really democracies, they will listen and act according to the people's will and votes. I'm not at all, I mean, pessimistic in this regard, and I think if you compare it a year ago with what's going on now, we are witnessing revolution in solidarity with the Palestinian people. Regarding the prisoners, the most painful thing for me, when every day the entire world media talks about the Israeli hostages. I'm prisoner. I have been to the prison 6 times. And I represent prisoners, and I know their mothers, fathers, daughters, sons for the last 40 years. And I can imagine the feeling of father and mother and children, how it becomes irrelevant of religion, race, or nationality. We have 11,000 Palestinian prisoners inside the Israeli prison system. And since Ben Gvir took over as the Minister of Interior, Internal Security, and the prisons under his authority, he said, all these prisoners deserve death, and I will starve them. And he took almost 70% of their rights as prisoners. And any prisoner, leave now the prison, at least, he's losing 20 to 25 kilos. But nobody is speaking about 19,000 prisoners from Gaza. No one. Shame on Macron when it was the 300 days anniversary of the war, he said, I cannot sleep because there is 109 Israeli prisoners, not with their families. In Gaza, 19,000 forcibly disappearing. Nobody knows anything about them. Part of them were workers working inside Israel on October 7th. Out of 15,000, maybe 3 to 3,500 returned to Gaza. The rest, nobody knows where they are. Many thousands
combatant or civilians who entered in October 7. Nobody knows any news about them or where they are about. When they were encouraging Jabalia or Beit Hanun or Khan Yunis or Rafah, or at the checkpoints, they were arresting people, taking them. All these people are in the Israeli, not prisons, camps. So 19,000 people, we don't know anything about them, they are not mentioned. I can tell you, when I shared some files with some American friends who worked on Guantanamo and Abu Ghraib prisons, they said this sounds naive comparing to these prisons. I mean, they were in absolute shock. Many we know has been killed, but we have no figure out of torture or executed summary executions, or because of medical negligence, but there is 19,000, very hard to know where they are about. This is unprecedented in the Palestinian-Israeli conflict. We never faced anything like that, and still, this 19,000 prisoners, it's not the area of focus yet. Con respecto a la primera pregunta, a la pregunta que mencionaba, he estado en Londres hace poco dando una conferencia. Normalmente no me preocupo demasiado del lugar donde va a ser la conferencia, de cuánta gente va a asistir, pero esta vez en concreto me vi desbordado absolutamente por lo que me encontré. En la Geographical Society de Londres había 700 personas escuchando, 700 personas. Y ninguna se fue antes de que acabara. Hubo un lleno completo en la sala y eso me pareció estremecedor. Igualmente, hubo una manifestación en Londres en la que 1 millón de personas se echaron a la calle. En el país de la que firmó la declaración que generó la Nakba, el país que tuvo mucho que ver con todo el inicio del conflicto entre Palestina e Israel. El mismo país que hoy día, o hace poco, se oponía a la resolución de Sudáfrica y paralizó el proceso y se retrasó por culpa de las acciones del Reino Unido. Por tanto, no estamos solos, y en Estados Unidos pasa igual. Las universidades están protestando contra lo que está sucediendo, tenemos su apoyo, su solidaridad. Israel ha perdido a la generación de menores de 30 años, los ha perdido completamente, y no por otra cosa que por las redes sociales, porque la verdad se comunica a través de las redes sociales. Y lo mismo sucede aquí, en Málaga, en Barcelona, en Madrid. Estoy sobrecogido por todo este apoyo que se recibe. Hemos visto lo que ha sucedido en Japón, en Italia, en Alemania, en Francia, en países en los que se han prohibido las manifestaciones, porque saben que si no habría millones en la calle. Millones se manifestarían si les dejaran. Por tanto, nuestra esperanza son las personas libres y comprometidas, y lo sabemos. Sabemos que esto es lo que nos va a dar la fuerza para seguir hacia adelante. Por ejemplo, lo que sucedía en la zona de Mawasi, en la que cuando ven estas cosas, las personas que están sufriendo junto a la frontera de Egipto, y ven que ese apoyo se produce en todo el mundo, no saben el poder que les da eso, la fuerza que les da para seguir adelante y para seguir luchando. Eso es muy, muy importante. Pero lo que está sucediendo no son matemáticas y está más allá de todo lo que se puede imaginar. Esperemos que un día, si las democracias que hay en el mundo son reales, empecemos a escuchar y a actuar y a conseguir hacer algo y a conseguir recibir la solidaridad que es necesaria para que el pueblo palestino tenga lo que se merece, que es su autodeterminación y su libertad. Con respecto a los prisioneros, a la otra pregunta que se mencionó, es muy triste pensar que a veces no se mencionan los prisioneros de Palestina y sí los rehenes que se han producido de los israelíes cuando se produjo lo del 7 de octubre, ¿no? Hay muchas personas que no están ni siquiera en el sistema israelí, sino que están fuera, en Gaza. Por ejemplo, dentro de Israel hay 11.000 prisioneros que están en las cárceles israelíes oficiales, o sea, que están
registrados oficialmente, con independencia de su religión, su raza, están ahí encerrados. Pero luego hay otras zonas, por ejemplo, desde que Ben-Gvir, el ministro del Interior, empezó a decir que iba a cambiar la vida de los prisioneros que estaban en Israel, los prisioneros palestinos, dijo que los iba a hacer que se murieran de hambre. Y lo está cumpliendo, porque la media de kilos que pierde un prisionero cuando sale de una cárcel israelí es entre 20 y 25 kilos. Es impresionante. Y hay 19.000 en Gaza, fuera también de las cárceles israelíes. Y esos son más difíciles de cuantificar. Hay muchas personas que han desaparecido y no sabemos dónde están. Trabajadores, por ejemplo, que cuando se produjo lo del 7 de octubre estaban viviendo 15.000 de ellos en Israel, y de los 15.000 solo volvieron a Gaza entre 3.000 y 3.500. ¿Dónde está el resto? El resto no se sabe dónde está, no tenemos constancia de dónde está. En zonas como Tabalia o Rafah, etc., se plantea dónde pueden estar estas personas. Están en campos, no en cárceles. Y hay 19.000 personas que nos han mencionado. Por tanto, estamos en shock ante esta situación y puede ser... hay personas que, por ejemplo, han visto las cárceles de Guantánamo en Estados Unidos, en Abu Ghraib, etc., y dicen que esto no tiene nada que ver con lo que sucede en Palestina, que es de niños comparado con la crueldad de las cárceles en las que están los palestinos. Muchos han muerto, muchos están siendo ejecutados, mueren por negligencias médicas. 19.000, repito la cifra, son los que no tenemos constancia de que estén, sino que están en algún sitio retenidos. Por tanto, tengo que decir que esto no tiene precedentes en la historia del conflicto palestino-israelí. Nunca habíamos llegado a una cifra como 19.000 personas. Pensáis si queréis algo más de mí. Como ha dicho antes una compañera, teníamos que pensar y hacer la reflexión también de salud. Desde el principio del comienzo del genocidio hemos estado dándole vuelta y la gente nos preguntaba qué se podía hacer. Ha habido la intención de recoger alimentos, de recoger tal, como otras cosas, conflicto y relaciones que pasaban. Y nosotros tuvimos claro, porque empezamos a recibir noticias de Raji, sabéis que él tuvo que huir de su casa, que fue bombardeado, que perdió su casa, igual que perdieron la oficina del Centro Palestino, en su vida. Y él, en las primeras cartas que nos estamos mandando, que publicamos en nuestra web, lo que nos pedía era fondos para la futura reconstrucción de su oficina. Nada, lugar a que se pueda trabajar. Él ayer nos contaba, de una pequeña reunión, que en Gaza existen trabajadores del Centro de Derechos Humanos, del Centro Palestino, actualmente tomando nota, no llegan a ser capaces de todo lo que pasa, porque desborda toda existencia, capacidad de poder tomar testimonio de todo lo que está pasando, dada la envergadura, todas las que se han dado allí. Pero existen personas que siguen haciendo ese trabajo ahora. Hablaba de más de 40 personas. Deciros que el Centro de Derechos Humanos lo que se distingue es por tener la capacidad de su inicio de tomar testimonio, de anotar qué familia ha perdido qué miembro, de qué forma, de qué manera pasó, si esa casa ha sufrido, todo con detalle. Eso permite después construir las denuncias, construir las demandas a nivel nacional, a nivel internacional, y hemos participado también en la lucha. Entonces nosotros lo que empezamos a hacer es una recogida de fondos destinados a fortalecer allá donde tengan luego su oficina, puede ser difícil en Gaza, puede ser en Quds, y ellos hayan contado que podría ser en Europa. Eso no va a ser fácil, porque tiene un proyecto, como se facilita eso y las instituciones no va a ser posible, cómo se puede hacer con fondos propios. ¿Vale? Hemos recibido muchas donaciones que están ahí guardadas y identificadas, y la mayor donación, la mayor contribución hasta ahora ha sido cuando celebramos la velada en julio, con la ayuda de muchos de los que estáis aquí, a lo cual quiero agradecer públicamente vuestra ayuda, vuestra cooperación y todo su vuestra presencia, y recogimos cerca de 10.000 euros limpios porque ya ahí estaba eso. Y están ahí destinados para ayudar en el futuro a la oficina a reconstruirse. Y esa es una de nuestras maneras de ayudar a la reconstrucción de Gaza, a la reconstrucción
de los que puedan tomar testimonio y que pueda seguir siendo derechos humanos trabajando. Y por otra parte, al Quds sigue en las calles como toca, pero también seguimos un trabajo de reflexión, un trabajo de denuncia política, acudiendo a reuniones nacionales, intentando reflexionar sobre qué acciones tomamos, allá donde nos llaman hablamos de PDS o apoyamos la campaña de paro de armas como estamos haciendo entre todos a nivel nacional. Creo que la estrategia, estamos pensando estos días, que la estrategia tiene que ser unirnos, pensar acciones legales, pensar acciones estratégicas, a nivel de pago de armas creo que está más que demostrado y es lo que deberíamos intentar elaborar herramientas, estrategias para forzar de una vez por todas nuestro gobierno a ejecutarlo, no a decir palabras vanas, como ha ido diciendo hasta ahora. Y bueno, y que Argentina nos está interpelando. Como ciudadanos podemos hacer cosas, podemos hacer que se gobierne de otra forma. Y ahí, bueno, si te queda alguna palabra más, y con esto terminaríamos eso. Gracias Carolina, gracias Oscar, por supuesto gracias Raji, gracias a todos.